Hello everyone. Welcome back to our channel, where we dive into English grammar with fun and easy to follow lessons. Today, we're going to explore type 2 sentences, focusing on understanding their structure and how to use them in everyday situations. Whether you're an elementary student, eager to challenge yourself, or a high school student, building a foundation, this lesson is for you. Let's get started. 안녕하세요, 여러분. 지금까지 배운 이 형식 문장을 복습하면서 이번 영상에서는 같은 내용을 조금씩 난이도를 높여서 살펴볼 거예요. 처음에는 쉬운 설명으로 시작해서 점차 영어로 된 문법 설명이 많아지도록 구성했어요. 마지막에는 문법 스토리를 통해 여러분이 공부한 내용을 얼마나 잘 기억하고 있는지 스스로 확인할 수 있어요. 이 과정을 따라가면서 이 형식 문장에 대해 더 자신감을 가지길 바래요. 주어, 동사, 다음에 동사를 보충하는 보어가 오는 것이 이 형식. 동사를 보충하는 보어는 명사나 형용사. 중학교 때는 주로 비동사가 이다의 뜻으로 사용되는 이 형식 동사. She is a nurse. 그녀는 간호사이다. 간호사는 명사 보어, 주어인 she와 동일 인물. The students looked happy. 그 학생들은 행복해 보였다. 해피는 학생들의 상태를 설명하는 형용사 보어. 이 형식에서 필수로 암기해야 하는 동사. Day 2 기본 버전이 어려웠다면 Be, was, were, am, are, is, will be. 이다의 뜻일 때 명사나 형용사 보어 필요. Become. 되다. 비동사, 이다, become, 되다가 이 형식이라서 보어가 와야 한다는 것을 확실하게 안다면 형용사 보어를 필요로 하는 감각 동사. Feel. 뭐뭐한 상태로 느끼다. Look. 뭐뭐한 상태로 보이다. Smell. 뭐뭐한 상태로 냄새가 나다. Taste. 뭐뭐한 상태로 맛이 나다. Sound. 뭐뭐한 상태로 들리다. 주로 고등학생 난이도 이상에서 상태나 상태 변화를 설명할 때 사용되는 이 형식 동사. Appear. 뭐뭐한 상태로 보이다. Stay. 뭐뭐한 상태로 머무르다. Get. 뭐뭐한 상태가 되다. Grow. 뭐뭐한 상태로 되어지다. Remain. 뭐뭐한 상태를 유지하다. Seem. 뭐뭐인 것처럼 보이다. Turn. 뭐뭐한 상태로 변하다. 비동사를 이용해서 이 형식 문장을 만들어 보세요. Example A. Tom is a doctor. 톰은 의사이다. Example B. The movie is interesting. 그 영화는 재미있다. 1. 그 집은 아늑하다. The house is cozy. 2. 그 스프는 짜다. The soup is salty. 3. 나의 삼촌은 경찰관이다. My uncle is a policeman. become을 이용하여 이 형식 문장을 만들어 보세요. Example A. Tom became a doctor. 톰은 의사가 되었다. Example B. The movie became interesting. 그 영화는 재미있어졌다. 1. 지미는 기술자가 되었다. Jimmy became an engineer. 2. 아빠는 피곤해졌다. Dad got tired. 3. 하늘은 흐려졌다. The sky became cloudy. 이다. 의 뜻일 때 비동사와 되다, become은 보어를 필요로 하는 동사. 감각동사 활용하여 이 형식 문장을 만들어 보세요. 1. 그 담요는 부드럽게 느껴진다. The blanket feels soft. 2. 그 할머니는 슬퍼 보인다. The elderly lady looks sad.
3. 그 케이크는 맛있는 냄새가 난다. The cake smells delicious. 4. 그 스테이크는 질기다. The steak tastes tough. 5. 그 음악은 차분하게 들린다. The music sounds calming. 6. 그 물은 차게 느껴진다. The water feels cold. 7. 그 책은 재밌어 보인다. The book seems interesting. 8. 그 음식은 상한 듯한 냄새가 난다. The food smells rotten. 9. 그 김치는 신맛이 난다. The kimchi tastes sour. 10. 그 새들은 쾌활한 듯 들린다. The birds sound cheerful. 고등학교에서는 오른쪽에 정리된 동사들이 이 형식 문장으로 많이 사용됩니다. 아직 어려우면 그냥 한글, 영어 문장을 부담없이 듣기만 해도 됩니다. 1. 그 꽃은 시든 것 같이 보입니다. The flower appears wilted. 2. 차분하게 있으세요. Stay calm. 3. 그 소녀는 흥분되어졌다. The boy got excited. 4. 그 아이들은 호기심이 생겼다. The children grew curious. 5. 하늘이 흐린 상태이다. The sky remains cloudy. 6. 그 책은 지루한 것 같다. The book seems boring. 7. 그 우유는 쉬어졌다. The milk turned sour. 8. 그 문제는 복잡해 보였다. The problem appeared complex. 9. 그는 늦게까지 사무실에 있을 것이다. He will stay late at the office. Welcome back. Good to see you. Today we'll practice the second pattern out of 5. Ready to go? 5가지 문장 패턴 중에 두 번째인 이 형식은 주어, 동사, 보어로 문장이 구성됩니다. 보어가 따라와야 하는 동사는 정해져 있어서 오른쪽에 정리되어 있는 것을 보고 암기하도록 해야 합니다. 보어는 주어를 보충해주는 말로 명사나 형용사가 올 수 있습니다. 명사가 오게 되면 주어는 뭐뭐이다로 해석하고 형용사가 오면 주어는 뭐뭐한 상태다라고 해석합니다. 명사 보어는 주어와 동일한 사람이거나 동일한 물건이 됩니다. She is a nurse. 그녀는 간호사이다. 그래서 그녀가 바로 간호사로 동일한 사람입니다. The students looked happy. 그 학생들의 상태가 행복한 상태였다는 것을 설명합니다. 비동사는 이다의 뜻일 때는 보어가 오는 이 형식이고 있다의 뜻일 때는 일 형식이라서 보어가 오지 않습니다. 보어를 필요로 하는 이 형식 동사 중에 가장 쉬운 두 가지를 활용해서 문장 연습을 해보겠습니다. B. Example A. Tom is a doctor. 톰은 의사이다. Example B. The movie is interesting. 그 영화는 재미있다. 1. 그 집은 아늑하다. Cozy. The house is cozy. 2. 에그 스프는 짜다. Salty. The soup is salty. 3. 나의 삼촌은 경찰관이다. My uncle is a policeman. Become. Example A. Tom became a doctor. 톰은 의사가 되었다. Example B. The movie became interesting. 그 영화는 재미있어졌다. 1. 지미는 기술자가 되었다. Engineer. Jimmy became an engineer. 2. 아빠는 피곤해졌다. Tired. Dad got tired. 3. 하늘은 흐려졌다. Cloudy. The sky became cloudy. 기억하세요. 비동사가 이다의 뜻으로 사용되면 보어가 와야 합니다. become 뒤에는 보어가 와야 합니다. 이제 이 형식으로 쓰이는 감각동사를 보겠습니다. 오른쪽에 정리되어 있는 동사는 보어가 오는 이 형식으로 사용되면 감각동사라고 부릅니다.
같은 동사인데 일란성 쌍둥이라서 오형식으로 쓰이면 그 뒤어 목적어가 오고 목적격 보어가 와야 합니다. 지금은 이 형식만 기억하고 이 친구들은 일란성 쌍둥이 언니랑 형이 있다고 봅니다. Feel, look, smell, taste, sound. 1. 그 담요는 부드럽게 느껴진다. The blanket feels soft. 2. 그 할머니는 슬퍼 보인다. The elderly lady looks sad. 3. 그 케이크는 맛있는 냄새가 난다. The cake smells delicious. 4. 그 스테이크는 질기다. Tough. The steak is tough. 5. 그 음악은 차분하게 들린다. Calm. The music sounds calming. 6. 그 물은 차게 느껴진다. The water feels cold. 7. 그 책은 재밌어 보인다. The book looks interesting. 8. 그 음식은 상한 듯한 냄새가 난다. Rotten. The food smells rotten. 9. 그 김치는 신맛이 난다. The kimchi tastes sour. 10. 그 새들은 쾌활한 듯 들린다. The bird sounds cheerful. feel, 뭐뭐처럼 느끼다. look, 뭐뭐처럼 보이다. smell, 뭐뭐한 냄새가 나다. taste, 뭐뭐한 맛이 나다. sound, 뭐뭐하게 들리다. 는 그 뒤에 형용사 보어가 오는 이 형식 동사로 일란성 쌍둥이 언니나 형이 있다고 기억합니다. 이 형식 동사인 다음 그룹도 주로 상태를 설명하는 형용사가 보어로 따라올 수 있습니다. 뒤에 형용사 보어가 올 수 있으나 한국말로 뭐뭐하게라고 해석된다고 부사를 쓰면 안 됩니다. 1. 그 꽃은 시든 것 같이 보입니다. Wilted. The flower looks wilted. 2. 차분하게 있으세요. Calm. Stay calm. 3. 그 소녀는 흥분되어졌다. The boy got excited. 4. 그 아이들은 호기심이 생겼다. Grow, curious. The children grew curious. 5. 하늘이 흐린 상태다. Remain. The sky remains cloudy. 6. 그 책은 지루한 것 같다. Seem. The book seems boring. 7. 그 우유는 상했다. Turn, sour. The milk turned sour. 8. 그 문제는 복잡해 보였다. Appear, complex. The problem appeared complex. 9. 그는 늦게까지 사무실에 있을 것이다. Stay. He will stay late at the office. appear, 뭐뭐한 상태로 보이다. stay, 뭐뭐한 상태로 머무르다. get, 뭐뭐한 상태가 되다. grow, 뭐뭐한 상태로 되어지다. remain, 뭐뭐한 상태를 유지하다. seem, 뭐뭐인 것처럼 보이다. turn, 뭐뭐한 상태로 변하다. Pattern 2 sentences, subject plus, verb plus complement. For the complement, you can use a noun or an adjective. If you have a noun for the complement, it refers to the same person or thing as the subject. If you have an adjective for the complement, it describes the state of the subject. Now, let's look at the note on the right side of the page. In pattern 2 sentences, you can't always translate word for word from English to Korean. It's crucial to understand which verbs require complements and how they translate into Korean. I've categorized these verbs into 3 groups. The first one in red consists of be and become. The second group in green describes sensory perceptions and appearances. Feel. Tactile sensations or emotional states. Look. Visual appearance or perception. Smell. Perceptions of odors. Taste. Perceptions of flavors.
sound. Auditory sensations or perceptions of sounds. Let's start with be and become. You'll see be and become used most commonly for pattern 2 sentences at the middle school level of English. Tom is a doctor. Tom, subject is the person the sentence is about. Is, verb connects Tom to a doctor. A doctor, complement identifies the subject. The movie is interesting. The movie, subject is what the sentence is about. Is, verb is the linking verb. Interesting, complement describes the subject. Now, shall we make sentences, using be and become? 1. The house is cozy. 2. The soup is salty. 3. My uncle is a policeman. Tom became a doctor. The movie became interesting. 1. Jimmy became an engineer. 2. Dad got tired. 3. The sky became cloudy. Remember, be and become should have complements after them. If be means existence, it doesn't need a complement though. On this page, you'll have some sentences with feel, look, smell, taste, sound to describe sensory perceptions or appearances. Does the blanket feel soft? The blanket feels soft. Does the elderly lady look sad? The elderly lady looks sad. Does the cake smells delicious? The cake smells delicious. Is the steak tough? The steak is tough. Does the music sound calming? The music sounds calming. Does the water feel cold? The water feels cold. Does the book look interesting? The book looks interesting. Does the food smell rotten? The food smells rotten. Does the kimchi taste sour? The kimchi tastes sour. Do the birds sound cheerful? The birds sound cheerful. Before we move on to the next page, make sure you've got these verbs memorized as pattern 2 verbs. Lastly, guys, let's get some more practice with the verbs on the right. The flower appears wilted. The flower doesn't look wilted. Stay calm. Don't get panicked. The children grew curious. The children didn't grow curious. The sky remains cloudy. The sky doesn't remain cloudy. The book seems boring. The book doesn't seem boring. The problem turned more complex. The problem didn't turn more complex. To have pattern 2 sentences right, there must be a complement after the subject plus verb structure. You can have a noun or adjective as a complement. The noun complement matches the subject. She is a nurse. The subject, she matches, the complement, a nurse. She and a nurse are exactly the same person. The adjective complement describes the subject. The students looked happy. The adjective complement, happy, describes the state of the subject, the students. Let's practice making some pattern 2 sentences. There are some examples and 3 other sentences given in Korean for you to try. Examples. Tom is a great doctor. The movie is super interesting. Now, it's your turn. 1. 그 집은 작고 아늑하다. The house is small and cozy. 2. 그 스프는 짜서 입맛에 맞지 않았어. The soup was too salty for me. 3. 나의 삼촌은 친절하고 늘 사람들을 도와주는 경찰관이야. My uncle is a kind police officer who always helps people. Examples with become. Tom studied hard and became a doctor. The movie started off slow, but as the plot unfolded, it became increasingly interesting. Your turn. 1. 지민은 대학에서 공학을 전공하여 기술자가 되었다.
Jimmy majored in engineering in college and became an engineer. 2. 아빠는 아침부터 긴 회의 때문에 피곤해졌다. Dad became tired from long meetings since this morning. 3. 하늘은 점점 흐려지며 어두워졌다. The sky became cloudier and darker. Think of the be verb as having two identical twins. Big brother represents pattern 1 sentences where be describes existence. Little brother represents pattern 2 sentences where be describes equality. And there's a cousin, become. Let's practice more sentences using sensory verbs. Sensory verbs are verbs that describe our senses, what we see, hear, smell, taste, and feel. 1. 그 담요는 구름처럼 부드럽게 느껴졌다. The blanket felt soft, like a cloud. 2. 그 할머니는 얼굴을 찡그린 채였고 슬퍼 보였다. The elderly lady frowned and looked sad. 3. 부엌 식탁 위에 있는 그 케이크는 맛있는 냄새가 나고 있나요? Is the cake on the kitchen counter smelling delicious? 4. 그 스테이크는 고무처럼 질깁니다. The steak tastes like rubber. 5. 그 음악은 차분하고 안정적으로 들리나요? Does the music sound calm and soothing? 6. 그 물은 얼음처럼 차게 느껴졌다. The water felt cold like ice. 7. 책장 위에 있는 그 미스터리 책은 흥미롭게 보인다. The mystery book on the shelf looks intriguing. 8. 일주일 동안 고장난 냉장고에 방치되었던 그 우유는 썩은 냄새가 난다. The milk left in a broken fridge for a week smells rotten. 9. 김치가 너무 많이 발효되면 신맛이 나요. When kimchi fermented too much, it became sour. 10. 그 새가 지저귀는 소리가 쾌활하게 들린다. The bird chirping sounds lively. On this page, we practice with stative verbs. 1. 내 생일 때 받은 붉은 장미는 벌써 시든 것 같아 보인다. The red roses I received for my birthday already look wilted. 2. 지진 경보 시 침착하세요. Stay calm in earthquake warning. 3. 책이 지루해서 아이들이 호기심이 생기지 않는다. The children don't grow curious because the book is boring. 4. 하늘이 하루 종일 흐리고 그로 인해 마을이 어두운 그림자가 드리운 것 같았다. The sky remained cloudy throughout the day, casting a shadow over the town. 5. 아이들은 재미없어 했지만 그 책은 나에게는 지루해 보이지 않는다. The children find it uninteresting, but it doesn't seem boring to me. 6. 그가 도와주려고 했으나 오히려 문제가 더 복잡해졌다. He tried to help, but the problem only turned more complicated. 7. 5월이 되니 날씨가 더워지고 있다. It's getting hotter as May approaches. This is from Day 1 Pattern 1 Sentences Review C. Lily's story written by ChatGPT and me, Yeji Irene. Let's listen to the first Lily's story and review Pattern 1 sentences. You can outline what happened before we move to today's story, the second Lily's story. Once upon a time, in a quaint village, nestled between rolling hills and lush forests, there lived a little girl named Lily. Each morning, as the golden rays of the sun painted the sky, Lily could dance gracefully in the meadow behind her cottage. Her laughter echoed through the air. Then the weather was too hot. Lily dashed towards the sparkling stream. Without hesitation, she dove into the crystal clear water and swam. She glided through the water. All her worries melted away. With contented sigh, Lily emerged from the water. It was time to get back home. On the way home, she suddenly sneezed. A nearby rabbit hopped away in alarm. Shaking her head in amusement, Lily continued on her way. Even a sneeze felt like a harmonious part of the melody of nature's symphony. Exhausted from the swimming, she decided to take a short nap. In her dream, she wandered through the meadow. The minutes stretched into hours. Lily rose from her nap, feeling refreshed. Now you can read and fill the blanks with the given verbs to complete pattern 2 sentences. You have 3 minutes.
If you have your answers, you can check whether they are right or not. But if you don't have answers yet, you can dictate and finish filling the blanks. Her mother was busy in the kitchen baking bread. That smelled delicious and made her feel hungry. The scent grew stronger. Would you like to help me set the table? The kitchen seemed cozy and inviting. Yes, of course. Together, they set the table. The clinking of plates and glasses sounded soothing. The flavors of the home-cooked meal tasted rich and savory. With each bite, Lily felt herself more relaxed. The food remained warm, each dish turning more delightful with every mouthful. The atmosphere remained warm and cozy. Feeling content and satisfied, she glanced outside. Lily became aware of the beautiful sunset outside. The sky appeared, painted with the hues of pink and orange. It looked breathtaking. Grammar Story of Lily, Chapter 2, Cozy Evening Scent, Mashup Version, by ChatGPT and Yeji Irene. Chapter 2, Cozy Evening Scent in Korean. 엄마는 부엌에서 빵을 굽느라 바빴다. 빵 냄새가 정말 맛있게 났고 배가 엄청 고파졌다. 빵 냄새가 점점 더 진해졌다. 저녁밥 준비가 다 되었는데 상 차리는 거 좀 도와줄래? 아늑한 부엌이 어서 오라는 것 같았다. 그럼요. 함께 식탁을 차리는데 접시와 잔이 울리는 소리가 은은했다. 엄마의 집밥은 깊고 풍부한 맛이다. 한 입, 한 입 먹을 때마다 릴리는 더 편안해졌다. 음식은 따뜻했고 한 요리 더 맛있어져서 분위기는 따뜻하고 아늑하기만 했다. 배도 부르고 기분도 만족스러운 릴리는 창밖의 아름다운 일몰을 발견했다. 하늘이 온통 분홍과 주홍으로 물들어 있었다. 숨이 멎는 듯한 황홀한 경치다. Level 1. Her mother was busy in the kitchen, baking bread. That smelled delicious and made her feel hungry. The scent grew stronger. Dinner will be ready soon. Would you like to help me set the table? The kitchen seemed cozy and inviting. Yes, of course. Together, they set the table. 접시와 잔 울리는 소리가 은은하게 들렸다. 엄마의 집밥은 깊고 풍부한 맛이다. 한 입 먹을 때마다 릴리는 더 편안해짐을 느낀다. 음식은 여전히 따뜻했고 음식 한 가지를 먹을 때마다 더 행복해지고 분위기는 따뜻하고 아늑하기만 했다. 배도 부르고 하니 만족스러운 릴리의 눈에 창밖의 아름다운 일몰이 들어왔다. The sky appeared painted with the hues of pink and orange. It looked breathtaking. Level 2. Her mother was busy in the kitchen, baking bread. That smelled delicious and made her feel hungry. The scent grew stronger. Dinner will be ready soon. Would you like to help me set the table? The kitchen seemed cozy and inviting. Yes, of course. Together, they set the table. 접시와 잔 울리는 소리가 은은하게 들렸다. 엄마의 집밥은 깊고 풍부한 맛이다. 한 입 먹을 때마다 Lily felt herself more relaxed. The food remained warm, each dish turning more delightful with every mouthful. 분위기는 따뜻하고 아늑하기만 했다. Feeling content and satisfied. She glanced outside. Lily became aware of the beautiful sunset outside. The sky appeared painted with the hues of pink and orange. It looked breathtaking. Level 3. Her mother was busy in the kitchen, baking bread. That smelled delicious and made her feel hungry. The scent grew stronger. Dinner will be ready soon. Would you like to help me set the table?
The kitchen seemed cozy and inviting. Yes, of course. Together, they set the table. The clinking of plates and glasses sounded soothing. The flavor of the home-cooked meal tasted rich and savory. With each bite, Lily felt herself more relaxed. The food remained warm, each dish turning more delightful with every mouthful. The atmosphere remained warm and cozy. Feeling content and satisfied, She glanced outside. Lily became aware of the beautiful sunset outside. The sky appeared painted with the hues of pink and orange. It looked breathtaking. Hey guys, thanks for watching. If you enjoyed learning about pattern 2 sentences and want more videos to boost your English skills, make sure to hit that subscribe button. It's the best way to keep up with new lessons, and you won't miss out on the next grammar story. Plus, it's free, why not, right? See you next time. 오늘도 끝까지 봐줘서 고마워요. 이형식 문장 패턴이랑 문법 스토리 재밌게 공부했다면 구독 눌러주는 거 잊지 마세요. 다음 영상에서 더 유용한 영어 꿀팁으로 만나요. 그럼, 안녕.